Bueno, buenos días a todos. Me complace hoy darles la bienvenida a todos a este webinario sobre la cumbre Nutrición para el Crecimiento Tokio 2021. Yo soy vuestro moderador hoy. Mi nombre es Sergio Cooper Teixeira y soy consejero de la ONG Nutrition International y actualmente soy también facilitador del secretariado de Nutrition for Growth, del N4G o de Nutrición para el Crecimiento. Antes de más, les quiero decir que estamos hoy grabando este webinario para que todos sepan. Quiero también decirles que pueden seleccionar el idioma que quieran de interpretación simultánea. En bajo a derecha tienen la opción de escuchar todo el webinario o en inglés o en castellano. Muy bien, y si tienen algún problema con la traducción, por favor escriban algo, envíenos un mensaje en el chat. Bueno, como les dije, bienvenidos a todos. Nuestro webinario hoy tiene como objetivo discutir en un poco más detalle cómo formular compromisos en nutrición para la cumbre Nutrition for Growth o Nutrición para el Crecimiento Tokio 2021. Y como saben, vamos a discutir un poco que estos compromisos sean SMART, que en castellano lo decimos de específicos, medibles, alcanzables, realísticos y limitados en el tiempo. Y vamos sobre todo a discutir cómo registrar estos compromisos. Bueno, este es el cuarto webinario que hemos organizado. Sé que ya hemos tenido 3 webinarios como este anteriores en inglés y en francés. Y estamos organizando estos webinarios porque sabemos que con la cumbre acercándose en diciembre, ¿no? Diciembre 7-8, muchos gobiernos y muchas organizaciones están desarrollando sus compromisos de nutrición. Y queriendo pronto, esperamos, bien pronto, los registrar. Y estamos muy contentos. Puedo decir que se hayan abierto ya 130 cuentas de registro en la plataforma de la responsabilidad en nutrición. O sea que 130 usuarios ya han abierto una cuenta y están empezando a pensar en registrar su compromiso. Pero también sé que todavía ningún compromiso ha sido registrado de la región de Latinoamérica. O sea que esperamos que bien pronto empiecen algunos países y otras organizaciones en la región a registrar sus compromisos. Bueno, pero entonces sabemos también que los países y organizaciones están pensando sobre su compromiso y que surgen muchas preguntas. Y hemos escuchado y recibido muchas preguntas, por lo que esta consideramos es una oportunidad para les actualizar sobre el proceso de registro y para que planteen preguntas. O sea que vamos a tener una media hora de presentaciones y después todo el tiempo para discusión para contestar a vuestras preguntas. Tenemos en línea varias personas que están habilitadas a responder a estas preguntas, como son el Banco Mundial, el Secretariado del Movimiento SUN y el Informe de la Nutrición Mundial, entre otros. Bueno, les digo que esta serie de webinarios es organizada conjuntamente por el Grupo de Trabajo de Divulgación de N4G. Este grupo ha sido encargado por el gobierno de Japón de apoyar sus contactos con los países SUN, sobre todo. Sus miembros son muchos, pero incluyen la Fundación Gates, el Informe de la Nutrición Mundial, el Secretariado del Movimiento SUN y representantes de muchas agencias de la ONU, del Sistema de las Naciones Unidas como UNICEF, el PAM, la OMS y también el Banco Mundial y las agencias de desarrollo de los Estados Unidos y del Reino Unido, entre otros. Entonces, miremos entonces nuestra agenda para hoy. Entonces tenemos 2 objetivos, creo que básicos, ¿no? Que uno es proporcionarles una actualización sobre el proceso de registro de compromisos y también proporcionarle, como les dije, una oportunidad de colocar las preguntas que quieran al final. Y tendremos, yo diría, 1 hora para discusión al final. Antes de avanzar, quería clarificar algunos procedimientos del webinario. Como les dije, tenemos hasta 1 hora y media.
les pido que se presenten en el chat, que nos digan su nombre, la organización con que trabajan y el país donde trabajan, si es relevante el país, si no tienen un cargo, digamos, global o regional, ¿no? Que nos digan eso también. Les digo también que vuestros micrófonos por ahora están en silencio y estarán en silencio todo el webinario. Pero al momento de hacer la discusión, una vez que hayan escrito vuestras preguntas en el Q&A, verán que arriba hay una ventana que se llama Q&A y es ahí que pueden escribir vuestras preguntas. Yo les llamaré por vuestro nombre y les pediré que nos digan cuál es su pregunta para que los traductores la traduzcan y tengamos respuestas, ¿no? Entonces, sí les llamaré para que lean vuestra pregunta al grupo. Y como creo que somos un grupo no muy grande, creo que podemos tener una discusión bastante dinámica. Bueno, creo que esto es todo. Descubro nuestra agenda de hoy. Tendremos un mensaje de bienvenida ahora enseguida del viceministro y director general y embajador de Asuntos Globales del Ministerio de Asuntos Exteriores del Japón. Enseguida tenemos una presentación de la parte del informe de la nutrición mundial sobre el proceso de registro de compromisos. Enseguida tenemos una pequeña presentación para profundizar un poquito el tema de los compromisos económicos y los compromisos financieros que nos dará el Banco Mundial. Y como les dije, al final mucho tiempo para preguntas y respuestas y unas palabras creo que de motivación de Gerda Verburg, la subsecretaria general de la ONU y, como la conocemos nosotros más, la coordinadora del movimiento SAN. Bueno, creo que todos saben esto, pero les presento un poquito de los antecedentes del N4G para confirmar, para que todos se acuerden, que se pasará el 7 y 8 de diciembre de este año, de 2021. Y la cumbre será 100% virtual, o sea que no hay ninguna actividad o componente que sea presencial. Todo se pasará en la internet. Los antecedentes son que, bueno, el proceso todo de N4G empezó en 2013, cuando se generan realmente un valor increíble de compromisos, ¿no? Más de 23.000 millones de dólares en ese tiempo. Pero el enfoque clave, ahora pensando a la cumbre actual de Tokio 2021, realmente es para garantizar nuevos compromisos políticos y financieros. Y el enfoque es más amplio de esta vez porque aborda la desnutrición en todas sus formas. Entonces, no solamente la subnutrición, pero también temas de obesidad y otros temas de nutrición. Por tanto, o sea, nutrición, malnutrición en todas sus formas, no solamente subnutrición. Y busca sobre todo también una financiación más eficaz y más sostenible de la nutrición. O sea que sí, compromisos significativos al corto plazo, pero a medio, a largo plazo también, y con un sistema de seguimiento nuevo y más riguroso, como también un sistema de registro y verificaciones de compromisos también más riguroso. Bueno, ahora paso, como les dije, empezaremos con unas palabras del viceministro, embajador de Asuntos Globales, Keiichi Ono, que es también la persona que está liderando la organización de la cumbre, de la parte del gobierno del Japón. Y espero que puedan todos ver mi video. Les pido un segundo. Es que alguien me puede confirmar si ven mi screen. Muchas gracias, John. Bienvenido. Gracias.
Thank you very much for your joining this regional webinar on the Tokyo Nutrition for Growth Summit 2020. At the turning point towards the World Health Assembly nutrition targets in 2025. Comes at a critical time. Following the UN Food Systems Summit, the Tokyo N4G will welcome nutrition-related commitments, including those linked to food, health, and social protection systems at the capstone moment in December 2020. The Tokyo N4G is a key opportunity to renew political momentum, mobilize additional funding, and accelerate action for ending all forms of malnutrition. I hope that the summit can help revitalize ownership of the nutrition agenda at the highest political level and be an occasion for renewed alignment between nutrition stakeholders at national level. This is an opportunity to bring nutrition stakeholders together to jointly review progress and bottlenecks on implementing national nutrition plans, as well as to identify areas where further action is needed. The Tokyo N4G Secretary have provided a comprehensive commitment guide for all stakeholders. It gives you concrete guidance of how to develop a commitment. This is guided by the SMART criteria: specific, measurable, achievable, relevant, and time-bound. I hope this will be helpful to you to make your own commitment for better nutrition. Last but not least, I appreciate strong leadership of relevant partners and stakeholders, including donors, UN agencies, businesses, civil society, the Sun Movement, and the Global Nutrition Report to help other partners to make commitments so that Nutrition for the Growth be a truly successful event with maximum impact in order to improve global nutrition. I hope you all find this webinar productive and engaging. I look forward to welcoming you to the Tokyo N4G with your ambitious commitments to fight all forms of malnutrition. Thank you very much. Bueno, muy bien. Y después de estas palabras del embajador ONU, vamos a pasar entonces a nuestra primera presentación de la parte del informe de la nutrición mundial. Tendremos dos presentadores hoy. Primero, Giacomo Zanello, que ya pueden ver ahí en la cámara. Él es el miembro del grupo independiente de expertos del informe. Y enseguida tendremos una presentación de la parte de Dimitra Karagiorgio, que es una científica de alto nivel, senior, me dicen, en nutrición. Entonces, primero paso la palabra a Giacomo. A ti, Giacomo. Gracias. Thank you very much, Sergio, and good morning and good afternoon, everyone. My name is Giacomo Zanello, and I'm a member of the independent expert group for the Global Nutrition Report. I'm delighted to present to you today with my colleagues the Nutrition Accountability Framework, the first independent and comprehensive framework for registering smart nutrition commitment and monitoring nutrition action. I will start by giving you an overview of the bigger picture and why it's critical to ensure accountability for nutrition, followed by an introduction to the Nutrition Accountability Framework and its role. Then my colleague Dimitra Karagiorgio, a senior nutrition scientist, will cover how to register nutrition commitment in more details. Maybe Sergio, yeah, if we can have the presentation on, so we can start. Okay, that's perfect.
Okay. First of all, I wanted to provide you a little bit of setting and context on the landscape in which we are working. It will not come to as a surprise to anyone in this setting that we are faced with a global nutrition crisis, and we cannot ignore it any longer. 1 in 9 people are hungry or undernourished, and 1 in 3 adults are overweight or obese. You can go to the next click, Sergio. As a result of the pandemic, malnutrition and related premature death are projected to increase. Food insecurity has been increasing and will have a lasting impact on children and adults. And we are also seeing the additional impact of worsening climate change. The need for more equitable and sustainable systems has never been more urgent. One of the key challenges in addressing this global crisis is the lack of accountability. Accountability is the obligation of stakeholders to answer for their actions and to accept the responsibility for them. Accountability ensures that actions, decisions, programs, and policies of stakeholders are implemented, meet their stated objectives, and respond to the communities they aim to benefit. Lack of accountability has been one of the main reasons why we are not meeting any of the global targets. To give you an example, a first challenge is the formulation of the commitment. In the past summits, we have received a commitment or statement certainly made with good intent, but not possible to track or measure their impact, which means it's not possible to transform any measurable action. The Nutrition Accountability Framework addresses this challenge by providing clear guidance to formulate smart commitment. A second challenge is the reporting burden on commitment makers. We are aware of the current burden of reporting you all face, and we want to address that. Over time, we wish to leverage other reporting mechanisms to ensure that reporting on nutrition action is as clear and as streamlined as possible. Stronger accountability is what will translate the commitment into action and impact. Accountability is everyone's business, and by working on it together, we have the opportunity to improve it. In the next slide, we can see how the need to address accountability is not new. The GNR was born out of a commitment made in the first N4G summit to drive forward the global accountability for nutrition. But given it was born after the summit and after commitments were made, it had not been possible to introduce accountability guidance ahead of the summit and to help shape and formulate a commitment. At this point, we would like to give credit to the government of Japan. This is the first time a government leader is stepping up and makes accountability a requirement. Government of Japan calls for strong commitment that will make an impact. For the first time, we also have an emphasis on the quality of the commitments. Quality alone is not a market of success. We want to see stronger commitment that translates into much needed impact. The support from the government of Japan and the nutrition community has led the IEG to develop a framework driven by excellence, a framework that is inclusive of all groups and stakeholders across geographies, highlights success stories, reflects best practice, and provide an equal opportunity for all stakeholders to be recognized for their actions. The GNR, through the work of the Nutrition Accountability Framework, comes to address the lack of comprehensive accountability for nutrition
and to support the shared vision of tackling poor diet and malnutrition in all its form. With your collaboration, with your engagement, we want to further develop this framework that is independent, fair, and transparent, and that will provide with the tools to make a stronger nutrition commitment. This means that we all need to work harder and in partnership, but given the global nutrition crisis, it's a much needed investment. This is our opportunity to change things. With the year of action and the Tokyo Nutrition for Growth Summit ahead of us, following the momentum created at the Food System Summit, this is our opportunity. This is your opportunity to make commitments and drive nutrition action forward. And for this to be a real turning point for nutrition, we need to show that your commitments are not simply promises. The Nutrition Accountability Framework aims to drive stronger nutrition action and accelerate progress, and measure how commitment translates into impact. It's designed to record all new commitment on nutrition and set out requirements for smart commitment formulation. Critically, it is redefining how nutrition commitment should be tracked and has created a common system, language, and principle to unify monitoring of nutrition action on a global scale. In the next slide, we see who is part of this effort. We are inviting all stakeholders around the world to make smart commitment to tackle diets and malnutrition in all its form. You can click, Sergio, to the next animation, in which we see how stakeholders are strongly encouraged to use the framework to register and report on their nutrition commitment. Those could be country government at any administrative level, such as ministries, municipalities, or any other national, regional, or local authorities or body. Donors, including country government and philanthropic organizations, civil society organizations, from global non-governmental organizations to local charities and community groups. Multilateral organizations, such as the UN or the World Bank. The private sector, including food and non-food businesses, academic and research institutions, as well as the general public or the advocacy group. In the next slide, we can see how the framework works in practice. This is a visual showing you the full cycle of the Nutrition Accountability Framework, from commitment formulation to seeing impact and taking more action. Starting from the upper left corner, first you develop your commitment, and this is why we are here today, to help you formulate smart commitment. You can then register your commitment using the online platform. Dimitra will speak about the resources available to you in a few minutes. Once you have registered your commitment, it is your turn to review how smart it is. Following a rigorous, transparent, and fair methodology, we will review each commitment and help you improve it if necessary. The objective is to fine-tune the level of detail provided to enable monitoring and annual reporting. No commitment will be made public before the Tokyo N4G Summit. Then it will be part of the compact as we will release it on the GNR website. On an annual basis, you will be required to report on progress made towards your commitment using the online platform. The GNR will review the progress made, analyze, and report on it. The objective being to celebrate the success, identify gaps in action, and share recommendations.
You will then receive recognition, learn and further strengthen existing commitment, or make new commitment and take more action. Thank you so much for your attention so far. I will now hand it over to my colleagues, Dimitra, who will show you how to register a commitment using our platform. Yeah, thank you, Giacomo. Good morning. So my name is Dimitra Karageorgou, and I'm the Senior Nutrition Scientist supporting the Nutrition Accountability Framework work. So in the next few minutes, I will show you a short video about how to access the platform and register your commitment, what we mean by a smart nutrition commitment, and the resources that are available to you on the GNR website. So if we move to the next slide. Great. Okay, so this is a short version of a demonstration you can find on the GNR website to show you how to sign up, sign in, and register a commitment using the platform. So if we can start the video. Okay, great. So in order to access the platform, you must first sign up for an account. From the Global Nutrition Report website, you need to go to the Nutrition Accountability Framework and then scroll until you see the two sign up and sign in buttons. Sign up is where you can create an account, and sign in is where you register your commitment. The first step is to sign up for an account. Okay, the video is moving a little bit fast, but I will take you through that. So there is the user registration form, which asks details about the organization making the commitment and the contact details of an authorized representative of this organization. Once you have created an account, you may go back to the sign in button, and then you can register your commitments. If you scroll down, you may download also the commitment here. You can see in the click here, you can download the commitment form, so that you can view and prepare in advance the information needed for registering your commitment. And then you can begin the survey. So as mentioned, this is only a short snapshot. We encourage you to look at the full video online, where we take you through the full form and show you how to fill it in by using an example. And on November 1st, this video will also be available with Spanish subtitles. If we move to the next slide. Great. So what do we mean by smart commitment and how to make one? The meaning of each letter of this acronym is well known to all of you, but actually applying it to a nutrition commitment isn't as easy. So we have developed a document called the Smartness of Nutrition Commitments to explain in detail what we mean by smart. We have identified and defined criteria and ingredients that we will use to assess whether a nutrition commitment meets the requirement to be considered smart. And of course, we have developed the registration form in a way that we ensure this to the extent possible. So starting with the specific, we want to know who is accountable for the commitment, who is making the commitment, the number and description of the measurable goals of the commitment, the type of each goal, and we will also look for the action plan that will be followed to achieve each goal, the geographical coverage, and the target population. Then we need to know if the commitment is measurable. So we need to look for the indicator that will be used to track progress, the baseline and target levels of this indicator, as well as any potential interim milestones, and the monitoring and evaluation plan for this indicator. To determine if the commitment is achievable, we need to know the total cost associated with its delivery, and most importantly, the funding mechanism and how much of the total costs have been already secured. For the relevance, we will look if the commitment is aligned with the global nutrition targets on maternal, infant, and young child nutrition and the diet-related NCDs. Of course, additional requirements can be checked. For example, for the Tokyo N4G Summit, in addition to smartness, commitments should align with national priorities and the N4G principles of engagement. We will also look at the thematic area and whether the commitment has been developed as a response to COVID-19. Finally, for time bound, we will want to know when the commitment starts and ends. Next slide, please.
Okay, so here we have an example of a commitment that is not smart. To tie this example with the smart elements that we just talked about, here we can see for specific, we only know who is making the commitment. We know nothing about the goal or the action plan or the geographical coverage. We have no indicators to consider this commitment as measurable. We have no information related to the cost to say that this commitment is achievable. Maybe we know that this commitment is relevant, but we don't have enough information to assess. And for time bound, the commitment period is also vague, so it's not clear as well. So this commitment looks like a commitment, but the information provided is vague. For example, malnutrition has many forms, and we do not know what this commitment is trying to achieve. We don't know who the target population is, if it's only adults or children, or all the population, the overall population. And most importantly, we don't know the target. So the baseline of the indicators, the target level of the indicator, so there is no basis for tracking this commitment. If we go to the next slide, we will see that we have here a good example of a smart commitment. So although this is just a summary and not all the details are there, we can already spot all smart elements. So we know who will be accountable for this commitment. We know the two measurable goals, which are to reduce the prevalence of obesity in adults and reduce the prevalence of overweight in children under 5. We have the indicators to measure these goals, so this commitment is measurable. We have the baseline and target levels of the goals. We know that this commitment is achievable as we have the information for the total cost and we know how much has been secured. It is a relevant commitment as the measurable goals are aligned with the global targets for overweight and obesity. And it is a time-bound commitment because we have the commitment start and end date for both goals. So here we have used an example on reducing overweight and obesity, but this example is applicable for any commitment targeting other forms of malnutrition or even financial commitments. If we go to the next slide. Okay, so on the website, you can read more about the Nutrition Accountability Framework and its aims, the Nutrition Action Classification System, which we developed to classify nutrition actions based on common principles and characteristics, how we define and measure the smartness of commitments, and how we created and tested our registration form. You can find additional guidance and help in the guide to the platform commitment registration form, the frequently asked questions that we update regularly based on feedback and questions we receive from all of you, and the glossary of key terms. To prepare yourself and be familiar with the information you will require to register, you can download, as I mentioned before, the sign up and commitment registration forms to find out all the information you will need to complete the online forms, and examples of completed registration forms where we have used different types of commitments to show you how to fill in the form properly. So this is it for me. These slides will be shared with you so you can have all the links, and I will be available for questions. Thank you. Muchas gracias, Giacomo y Dimitra, por la presentación. Espero que haya ayudado que haya contestado algunas preguntas que ya tendrían sobre la formulación de compromisos y sobre su registro. Pero antes de pasar la palabra a Kyoko, lo que quería pedirles es que no se olviden que pueden colocar sus preguntas en el chat. Algunas podemos contestar inmediatamente por escrito, pero si no, a seguir después de la presentación de Kyoko, que durará unos 5 o 10 minutos, podemos entonces discutir entre nosotros preguntas que tengan. Pero nos ayudaría mucho que introduzcan vuestras preguntas en el chat antes de empezarmos el Q&A, ¿no? La discusión. Pero muy bien, entonces gracias Giacomo y gracias Dimitra. Ahora
voy a pasar la palabra entonces a Kyoko Okamura, especialista en nutrición en el Banco Mundial, quien hará, como les dije, una presentación sobre lo que son los compromisos financieros, una área sobre la que sabemos que tienen muchas preguntas. Entonces, Kyoko, te paso la palabra y voy yo a presentar. Un momento y por ello la presentación. A ti. Okay, thank you, Sergio. Hello, everyone. Sergio already introduced me. I work in the World Bank based in DC in the area of nutrition. Today, I will talk quickly about financial commitments and finance-related policy commitments that can support the actions before and after the summit that are needed to make the financial commitments truly meaningful and impactful. So the key focus of this summit's financial commitment will be more effective and sustainable financing for nutrition. In order to achieve the global targets by 2030, each of us really has to work towards realizing the mantra of money for nutrition and more nutrition outcomes for the money spent. So what does this mantra entail? The first half of the mantra is more money for nutrition. Given the precariousness of the current moment and the dire need for sustainable financing for nutrition, not to be again found left behind at the end of the SDG era, it is really critical to leverage additional resources that will support this journey towards 2030. What are the key elements of this? Domestic funding for nutrition is really critical and represents the largest part of the total resource needs. And at the global level, nutrition financing also comes from various stakeholders, such as bilateral and multilateral donors, aligned behind the country's nutrition priorities. Existing global catalytic financing mechanisms that contribute to nutrition, such as Global Financing Facility, the Power of Nutrition, Global Agriculture and Food Security, I forgot what the P was, the GAFS, etc. And they can be strengthened to help improve the nutrition financing landscape, and new mechanisms need, we feel that the new mechanisms need to be explored to increase and further leverage domestic and donor financing. Next one, please. The other half of the mantra is to make nutrition financing more effective, efficient, and sustainable. This requires strong focus on post-N4G actions on analytics, system building, and capacity strengthening for nutrition financing, and making both financiers and implementers accountable to the results through nutrition responsive public financial management. These are really big words. How do we move towards that vision? Many countries, including the ones in Latin America, already have a costed national nutrition plan, and some countries have moved on to develop subnational plans that are based on subnational data and evidence. And once costed, the budget should be allocated most efficiently to maximize the impact, which analytical tools such as optimal nutrition can help. The budget analysis can then support the evaluation of budget allocation. The allocated budget needs to be spent efficiently and effectively, and several countries have conducted or are conducting analysis on budget execution, not only budget allocation, but including budget execution through public expenditure reviews for multi-sector nutrition investments. And public expenditure reviews, we recognize that they are really quite heavy lifting, and many Latin American countries actually have that experience. So it can build a robust baseline. I think many countries have found it very hard to repeat it periodically. So with this caveat, some countries are moving on to the
to developing a nutrition expenditure tracking system within their existing integrated management information system. These actions all build on strong program and financial data systems, which is a very important investment area, as we tend to fly blind without the data, without knowing how much has been actually spent. So sustainability in financing cannot be achieved without these system investments. Next, please. So the formulation of N4G commitments should really take into account of what you really aim to achieve for the future of the country and what needs to be done to get there. This slide shows examples of financial commitments and finance-related policy commitments that you can also find in the N4G commitment making guide. Financial commitments have to be smart and have to reflect your vision and actions rather than a ballpark empty kind of numeric number. And this summit really expects more governments to be able to commit domestic resource allocations explicitly to nutrition, and partners will fully support that effort and all of us to be accountable, which requires ambitious enough financial commitments and mechanisms to help us maximize the use of the resources and make ourselves accountable to the results. Thank you, and over. Bueno, muchas gracias por la presentación, Kyoko. Creo que ahora hemos terminado con las presentaciones y entonces pasaremos un poco a una discusión. Me alegro que ya tenemos una serie de preguntas aquí en el chat. Me pide el equipo que, si posible, en lugar de utilizar el chat, creo que la culpa es mía, que utilicen la ventana que se ve arriba, que se llama Q&A, Question and Answer. Que si colocan ahí sus preguntas, es más fácil para nosotros de gestionar las preguntas. Entonces, yo voy a pasar a la primera pregunta. Entonces, Thomas, te pido que abras el micro de María Elena, porque creo que la primera pregunta nos ha colocado María Elena Ugas Villacorta. María Elena, veo una pregunta de sí que dice si abordaremos la malnutrición en la edad intermedia. Creo, a ver si podemos testar su micrófono. María Elena. A ver si esto funciona. Thomas. Sí, ¿me pueden escuchar? María Elena, hola, bienvenida. Sí, muchísimas gracias por la invitación muy importante de UNICEF Perú. Bueno, Perú es un país SAM y como hemos estado también con la inquietud de comunicarnos con la persona que es el punto focal del SAM en Perú, que está en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, sí. Y tenía dos preguntas. Uno es si se va a abordar en el evento no solamente la malnutrición en menores de 5 años, sino también en la edad intermedia, o sea, la edad escolar y en la adolescencia. Esa es una. Y la otra, de todas maneras, es que nosotros estamos en este momento iniciando las coordinaciones con el gobierno y no vamos a poder cumplir con la fecha del 31 de octubre. Entonces, ¿hasta qué plazo tenemos para cumplir con las fechas y poder mover el compromiso del gobierno de Perú para la nutrición, ¿no? Okay. Además, gracias. Muchas gracias por las dos preguntas. Creo que paso la palabra a Montse para contestar. Montse, ¿sí puedes contestar a las dos preguntas? Sí, ahora voy. Muy bien, gracias Montse. Y si te presentas y después enseguida contestas, gracias. Ay, perdón, soy Montse, soy el oficial de comunicaciones para el Informe de Nutrición Mundial y aquí estoy respondiendo a vuestras preguntas. Muy bien, sí. Entonces la primera pregunta que tenía María Elena es
si esta cumbre y los compromisos si va a abordar solamente la nutrición de los niños hasta 5 años o también la nutrición de niños y niñas con más de 5 años, las edades intermedias y la adolescencia. Sí, puedes registrar compromisos para todas las edades, no solo niños menos de 5 años, pero también adultos, adolescentes. Puede especificar en el cuestionario, va a poder especificar las edades que vuestro compromiso sea dedicado. Muy bien, gracias, Montse. Y relativamente a la segunda pregunta, María Elena, o sea, la fecha del 31 de octubre es una fecha indicativa porque para nosotros organizadores sería más fácil tener los compromisos registrados temprano para poder analizarlos, dar retroalimentación, ¿no? Feedback y quizá mejorar los compromisos a veces. Pero sí pueden registrar compromisos hasta el 8 de diciembre, hasta el segundo día de la cumbre. ¿Correcto, Montse, no? Sí, eso es correcto. Muy bien. Entonces, si tienen hasta el 8 de diciembre, pero les recomiendo que cuanto más temprano registran su compromiso, más probable es que, por ejemplo, lo podamos celebrar al momento de la cumbre, ¿no? Muy bien. Sí. Ok. Bueno, tenemos una segunda pregunta. Creo que ha sido contestada aquí en el chat, pero y no sé de quién ha colocado la pregunta, alguien sin nombre, pero lo voy a leerla yo porque me parece una pregunta muy interesante. Dice, ¿se recomienda una figura específica para registrar un compromiso por el país? ¿Estos compromisos deben ser consensuados por el gobierno? Montse, ¿sí puedes contestar a esta pregunta? Sí. Necesito clarificación en esta pregunta. ¿Qué quiere preguntar con figura específica? Muy bien. Sí. Ok, entonces si alguien puede aclarar la pregunta en el Q&A, enseguida podemos discutirla un poquito mejor. Gracias. Tomás, ahora quería, si puedes, por favor, dar el micrófono a Lena Arias. Por favor, Lena, creo que tenía una pregunta sobre el nivel de gobierno, pero creo que esta pregunta ya ha sido contestada. Por otro lado, yo veo otra pregunta, Lena, sobre el monitoreo. ¿Quiere darnos su pregunta para que la contestemos? Gracias, Sergio. Sí, yo he tenido la chance ya de iniciar algunas conversaciones. Soy Lena Arias, oficial de nutrición de Perú, con el punto focal del SAN, que es Enrique Velázquez. Y una de las cosas que surgía ahí era qué implicaba estos compromisos, ¿no? O sea, el Perú sí tiene mucho interés en esto, por lo conversado con este funcionario, pero lo importante es saber también entonces, después del compromiso, ¿qué viene? Se hace el compromiso, ¿quién va a monitorear? ¿Qué ventajas le da al Perú estar visible en este espacio? ¿Hay chance de acceder a financiamientos más allá del financiamiento público que el país pueda comprometer? ¿Cuál es el nivel, digamos, también de acompañamiento que tendría el país? O sea, conocer un poco más de la ganancia que va a tener el país al ser parte de esta iniciativa de Nutrition for Growth, ¿no? Y quiero aprovechar para mencionar también que no sé cómo lo están llevando en otros países, pero acá ha sido un poco confuso, por eso es que el gobierno no ha podido reaccionar a tiempo. Como decía María Elena, UGAS y UNICEF no vamos a lograr al tiempo del 31, pero también ha sido confuso porque a ellos les ha llegado una comunicación desde la embajada de Japón, no desde la Cancillería, que se suponía que debería haber llegado desde la Cancillería, pero al parecer hay otra comunicación al Ministerio de Agricultura. Entonces, realmente hay un poco de confusión de quién lidera esto, si es directamente el gobierno de Japón o cómo es que lo están manejando para poder afinar también las coordinaciones con el gobierno y con los puntos de contacto en Perú que están acompañando esto, ¿no? Que por ahora al parecer es la Embajada de Japón. Muy bien.
Bueno, yo voy a pasar primero a Charlotte para las preguntas más técnicas y al final yo puedo contestar la pregunta sobre las invitaciones y las comunicaciones. Charlotte. Thank you, Sergio. Thank you, Lena, for your question. So you were asking about how, after making a commitment, your commitment will be monitored. It is a very good question, and the group of experts that work with the Global Nutrition Report is developing a methodology. What we are hoping to do is to use the same platform where the commitment is registered and develop it further so that the monitoring is done through annual reporting. So the institution who has made the commitment will be the same institution reporting every year on the same platform on the progress towards the commitment. You had a second question, which was about what is in it for your country to make a commitment. It is another very interesting question. At the moment, the framework is a framework which is focusing only on accountability to make sure that the promises, the commitments are not empty commitments. This is not coming with funding, unfortunately. We would all hope that. What we're hoping that in addition to the commitments made by the countries, there are financial commitments as well, and that we find innovative ways to fund those commitments. You will see that in the form, you can mention if your commitment is funded or not funded. And it's important to clarify that information. So this is it for me. Over to you, Sergio. Great. Thank you for that, Charlotte. And then for the question around contacts. So the summit, perdón, en castellano, ¿no? La cumbre es organizada por el gobierno del Japón y liderado por el gobierno del Japón. Específicamente, o sea, quien está llevando la cumbre es el Ministerio de Relaciones Exteriores del Japón, y el evento tiene el aval, y el primer día del evento será presidido por el primer ministro del Japón. O sea que el evento es definitivamente un evento oficial del gobierno del Japón. Entonces, invitaciones han sido enviadas a cada país por medio de las embajadas del gobierno del Japón, cuando sí tienen una embajada en el país. Algunos países han sido invitados o convidados por el gobierno por carta, pero enviada electrónicamente, cuando el país no tiene una embajada del Japón o no, ha llevado mucho tiempo, digamos, a coordinar con una embajada la entrega de la carta de invitación. Entonces, sí, todos los países están convidados formalmente por el gobierno del Japón y están invitados al nivel de ministro. El ministro de Relaciones Exteriores, ministro de Agricultura y ministro de Salud, conjuntamente. Lo que pasa es que como las invitaciones, muchas han sido enviadas por medio de las embajadas, ellas han sido dadas en la mano, ¿no?, a el Ministerio de Relaciones Exteriores de cada país. Y por veces esa invitación no ha, digamos, que encontrado su camino hasta las autoridades que están más enfocadas en la nutrición. Y entonces, en ciertos casos, hemos enviado una segunda invitación al punto focal SAN para pedirle que también, para que se involucre y para que sepa que ha habido una invitación al Ministerio de Relaciones Exteriores y digamos que para dar el aval, ¿no?, y encorajar el punto focal SAN a llevar quizá el liderazgo del
del proceso de compromisos en el país. Entonces, como digo, por el hecho de que el Ministerio de Relaciones Exteriores ha enviado las cartas a otros ministerios de Relaciones Exteriores, estamos haciendo una segunda ronda de invitaciones más enfocada en puntos focales SAN. Espero que esto haya... ¿Cómo? ¿Te puedo hacer una consulta más? Sí, solo para terminar, que quiero decir que puede escribir, y voy a poner ahora en el Q&A como respuesta 2 correos electrónicos a que pueden escribir si tienen dificultades en encontrar una invitación o si están teniendo un problema de que la invitación ha ido a la persona errada y que necesitan un poco de apoyo en ese tema. Entonces colocaré 2 emails en el chat y en el Q&A a donde pueden escribir para pedir apoyo con eso. Sí, su pregunta. Una consulta, como aquí le va a llegar, bueno, ya el MIDIS ha recibido la carta, vamos a chequear la carta para Agricultura y la carta para el Ministerio de Salud. El compromiso tiene que ser una posición consensuada de los ministerios y un compromiso de gobierno en su conjunto, o es posible que cada sector ponga un compromiso. Porque también hay 3 áreas en las que pueden hacer el compromiso, ¿no? Por ejemplo, estoy pensando que Agricultura puede hacer el compromiso vinculado al tema de sistemas alimentarios. El MIDIS puede hacer en otros aspectos y el MINSA también, pero lo que se esperaría más bien es un consenso y tener un solo compromiso como gobierno de país. Le paso a Charlotte para responder a esta pregunta. Charlotte. Sorry, I was trying to listen to both in English and Muy bien. So, la pregunta, Charlotte, the question is whether multiple different actors in government can make a commitment, for example, different ministries, or should it be one commitment that's consensual across all of government? And this in light of the fact that only really, sometimes one ministry, like the Ministry of Foreign Affairs or maybe the Ministry of Health, has been formally invited to the event. So should it only be that ministry making a commitment, or should the government make a whole of government commitment, or can lots of sectors make different commitments, their own commitments? Yes, thank you. We encourage that anyone can make a commitment. In the presentation, my colleagues explained that if you come from the civil society, if from a government, any level of the government, any sector, any ministry in the government, you can make a commitment. But we recommend that those commitments are multi-sector commitment. We recommend that there is collaboration. So if we are speaking from a purely technical perspective, the form enables you to make a commitment, and the Ministry of Health can make a commitment, the Ministry of Agriculture can make a commitment. But for the sake of the country, what we recommend really is a multi-sectoral collaboration. And this is between the ministries and between the different stakeholders. So what we recommend is that if you can, and if you have coordination in country, please discuss within the country about what is the overall commitment. And then in the form, you can decide which are the different goals that you have for one given commitment. So for example, the country can decide to make a commitment to reduce malnutrition, and then you will have a goal that is specific for the Ministry of Agriculture and one goal that is specific for Ministry of Health. So we recommend the collaboration, but you can do it separately if it is needed. Ok, muchas gracias, Charlotte. Espero que esté un poquito más claro ahora. Y creo que la pregunta que tenemos del colega que no tiene su nombre ahí, si es una persona específica como persona de gobierno o Naciones Unidas o ONG. Y creo que, como ha explicado Charlotte, queda más claro que de hecho
mismo en un país, varias diferentes entidades pueden registrar un compromiso, pero claro que se espera que los compromisos estén bien alineados unos con los otros, bien coordinados, ¿no? Unos con los otros, pero pueden venir de fuentes diferentes. Pero claro que compromisos a alto nivel que son multisectoriales y multiactor, espectacular. Veo una pregunta aquí de Lena Arias. Lena, Thomas, can we give Lena the microphone? Quizá Lena tenga todavía el micrófono. Sí, Sergio. Sí, Okay. quería preguntar un poquito cuál va a ser el rol de los países en el evento que se va a hacer en Japón, ¿no? Van a tener que expresar el compromiso, o sea, que solamente van a ser oyentes, o cómo se está pensando la participación de los países en el evento. Muy bien, bueno, esa pregunta puedo contestar yo porque es una de las cosas de que me ocupo. Entonces, como saben, el evento es 100% virtual, ¿no? Entonces, no habrá viajes hasta el Japón ni participación en vivo, ¿no? En persona. Pero lo que está haciendo, lo que se está organizando es, sí, que países puedan hablar o el 7 o el 8 en uno de los 2 días del evento. Habrán múltiples diferentes sesiones, algunas con un enfoque por ejemplo, de tipo de compromiso. Una sesión hablará más de compromisos relacionados con la cobertura universal en servicios de salud. Otra sesión hablará más sobre la resiliencia y cómo se fortalece la resiliencia. Entonces, según esos temas, países serán convidados creo, a hablar sobre su compromiso. Y entonces para cada sesión, en el día 7 y el día 8, hay un grupo de personas organizadoras que están seleccionando y mirando un poco cuáles podrían ser los diferentes presentadores en cada sesión. Se está haciendo el máximo posible para que el mayor número de países tengan la oportunidad de hablar y de declarar públicamente su compromiso. Entonces, esto está siendo analizado no solamente con los compromisos que ya están registrados en la plataforma, porque sabemos que en muchos casos no han tenido todavía tiempo de registrar su compromiso, pero también por medio de información que vamos recibiendo del tipo de compromiso que países, gobiernos, organizaciones están considerando hacer. Es por eso tan importante que hagan el trabajo de, por ejemplo, contestar a la invitación que han recibido y explicando un poco quizá el tipo de compromiso que están considerando hacer y quizá la persona que podría hablar por el gobierno o por su organización para anunciar ese compromiso, pero también hablar con las agencias de Naciones Unidas en cada país, porque ellas están trabajando, como les explicamos, con el grupo de sensibilización de N4G. Entonces, ese grupo que es llevado por la UNICEF tiene en cada país 1 o 2 puntos focales, a veces el PAM, a veces el UNICEF, a veces el OMS, que están buscando información de cada país sobre los compromisos que están pensando registrar. Y esa información es muy útil para nosotros que estamos mirando quién puede hablar en cada sesión. En algunos casos, un país podrá hablar live, o sea, siempre por internet, ¿no? Pero directamente y hacer parte de un panel, por ejemplo, de un equipo de personas que están hablando al mismo tiempo y charlando un poco sobre sus compromisos. En muchos casos serán intervenciones registradas, pre-recorded, preregistradas, que serán después emitidas en ese día durante una u otra sesión. Quizá Charlotte quiera añadir algo ahora. Charlotte, do you want to add something now about this? Yes, and sorry, I think it's related to a question that Juan Pablo was asking in the Q&A.
We'll get to that in a second. Okay. Okay, perfect. Yeah, we'll get to that. Okay. Y finalmente, but maybe Charlotte, you could say something about the compact and the annexes that are being developed, because that's also an opportunity where country commitments will be celebrated and disseminated and shared with the world, no? Not just live at the event, but also in writing. Do you want to tell us a little bit about that? Yes, absolutely. So what will happen to the commitments? So your commitment, when it is registered on the platform, is then looked at by the group of experts of the Global Nutrition Report. Once this is looked at by the group of experts, it will be summarized in a table and sent to Government of Japan for the publication by Government of Japan of a document which is called the Compact, which is the main output of the event itself. And in this document, we will summarize the number of commitments per stakeholder, the total amount of financial investment that has been announced during the Nutrition for Growth Summit. All the commitments after and only after you have announced them will then be slowly put publicly on the website of the GNR. And once we will have finished the whole full analysis of the commitment, the group of experts will publish a year of action report that will look at all the commitments during this year of action. So 3 key moments: there is the compact document, then there is the publication on the GNR website, and then there is the full report that will look at all the commitments. Ok, muchas gracias, Charlotte, por esa respuesta. Entonces, volviendo a su cuestión, Lena, sé que en este momento no sabemos exactamente cuáles países podrán hablar en cuál momento, pero estamos haciendo el máximo para asegurar que el mayor número posible de países tendrán 1 minuto o 2 para hablar de su compromiso, o que participen en un panel, en una charla, en que hablarán un poquito con otros países y otras organizaciones sobre su compromiso. Y creo que en las próximas 2 semanas este programa estará más claro. Okay. Pero el enfoque de la cumbre, los 2 días de la cumbre, es celebrar los compromisos que se han hecho. Entonces, ese es el enfoque principal de todas las sesiones. No es una cumbre técnica, ni una charla, no habrán charlas muy técnicas, ni presentaciones científicas. Habrán solamente discusiones sobre los compromisos que se han hecho. Okay. Muy bien. Gracias, Lena. Ahora pasando a la pregunta de Juan Pablo Guzmán. Thomas, can you open the microphone for Juan Pablo Guzmán? Juan Pablo. Le paso la palabra a Juan Pablo. Un momentito que le estamos conectando, ¿sí? Aquí estoy. Hola, ¿me escuchan? Sí, bienvenido. Si puede presentarse Juan Pablo y decirnos su pregunta. Perfecto, muchas gracias. Gracias con todos y todas por el espacio. Mi nombre es Juan Pablo Guzmán. Trabajo en la organización Red Nutrición Infantil. REDNI es una organización de la sociedad civil. Y en ese sentido yo quería consultarles si es que nos pueden dar un ejemplo de compromisos de la sociedad civil que estarían o que se irían a motivar o a comentar en el Summit. Y pongo esta pregunta puntualmente porque en la guía, les comento exactamente cuál es la guía, en la guía para la adopción de compromisos de mayo del 2021, se pone en la página 20 un ejemplo de compromisos que puede asumir la sociedad civil. Sin embargo, parecería que estos compromisos no son SMART. Entonces, me queda la duda de qué tipo de compromisos puede asumir la sociedad civil, y por eso les pediría, les solicitaría si nos pueden ayudar con ejemplos. Eso, muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta, Juan Pablo. Charlotte, are you okay to take the question?
Yes, sure. So Juan Pablo, I'm sorry because I'm not sure, maybe I'm lost in translation which example you are referring to, but what I wanted to say is that the civil society organization, similarly to any other stakeholder, can make any commitment they want. What we need to pay attention to is what is the title of the commitment and then the full formulation of the. What we recommend with the GNR is to look at the entire form, because it's while you fill in the form and the information within the form and all those questions that will make your commitment smart. And it is true that sometimes when we refer to only the title of a commitment, it doesn't sound smart, especially if the title is not providing what are the elements of that make it specific or measurable or time-bound. But these elements, if you fill in the form and all those elements and all the questions, then it makes your commitment smart. So I'm happy to look at the commitment, your example, but I wanted to clarify that for any person who registers a commitment and fills in the form helps you to make a smart commitment. And the second point, and I think my colleague Monse has mentioned it, all those examples are being translated as well in Spanish to help the communication, and that will be available very soon in November. We're trying hard to make sure it's available. Okay, thanks, Charlotte. So the example he was mentioning was actually from the commitment making guide. I think on page 20, there's an example of a civil society commitment. But Juan Pablo was saying that maybe it doesn't appear to be a very smart commitment. So he was wondering if you could share an example of a smart commitment that is kind of a civil society kind of commitment, but that is formulated in a smart way. If you have any examples that you can share. Yes, absolutely. So the example I have in front of my eyes is a civil society organization who wants to expand its membership. So the way it's mentioned here is this organization commits to expand its membership and have more countries join their international collaborative efforts by 2025. And this is a title of one that we are providing in the list of the examples. I think there is a second example. If you give me a second. Oh, that's very long. There is another example about a civil society organization hosting and chairing a movement or a coalition. And for example, at the UN Food System Summit, there is a number of coalitions that came up as a proposition or statements for way forward. And this can be transformed into a commitment, providing that the stakeholders that are registering this commitment give all the information that specify what will happen, when it will happen, what is the funding behind it, if there is funding behind it, who will be involved, and all those specific information which will make these statements smart. I hope this is helpful. I can share the examples and the link to the examples in English for the moment that will be translated later. Thank you, Charlotte. Entonces, Juan Pablo, creo que sí, Charlotte tiene algunos más ejemplos de compromisos SMART, ¿no? Para aplicables a la sociedad civil. Él los va a compartir, por el momento están en inglés, pero ya pronto estarán en castellano. De todas maneras, Juan Pablo, le hemos dado aquí también el email a que puede escribir, naf@globalnutritionreport.org, donde puede siempre escribir con más preguntas y a pedir los ejemplos, ¿ok? Muy bien. Ok, no sé si participantes tienen más preguntas. Por el momento no veo más preguntas. Voy a preguntar a los organizadores, mis colegas, si han visto otra pregunta o tema que quieran abordar. Charlotte o Monse o Kyoko, Dimitra, Giacomo, have any of you seen other issues coming up or questions that you'd like to add anything about or say anything extra about?
No? Okay, thanks, Kyoko. Anything from the other presenters or from you, Charlotte? Nada más. Nada más. Ok. Bueno, y si ningún otro participante tiene una pregunta, creo que vamos a pasar a cerrar nuestro evento. Tenemos unas últimas palabras de la parte de la subsecretaria de la ONU y coordinadora del movimiento SUN, Gerda Verber, como les había dicho, que quería decirnos algunas palabritas antes que cerremos nuestro evento, y voy ahora a pasar a su video. Si me dan un momentito, voy a coordinar eso aquí. Mientras eso, si tienen otra pregunta, la pueden colocar. La tecnología, ¿no? Una pequeña pregunta, de nuevo. Ah, sí, siga, Elena. ¿Qué pasa si no logramos llegar incluso hasta el 8 de diciembre para los compromisos? Porque estoy pensando, como realmente las comunicaciones han sido muy confusas, recién estamos tomando este tema, y para que el gobierno se ponga de acuerdo no es que sea tan rápido. Si es que después del 8 de diciembre, si hay un interés de todavía colocar los compromisos, ¿se va a poder hacer o ya no? Muy bien. Charlotte, shall I hand it over to you? Lena was asking, you know, is it still worthwhile? I could possible? hear. Sorry, go ahead. Yes. Thank you. Absolutely. Yes. So because, and you may understand that because we need to have cut off in order to be able to do the reporting, we have these deadlines so that we can have a year of action for commitments. But the good news is that all this year has enabled us to create this framework, but the framework is here to stay. So yes, the framework will be open beyond the Nutrition for Growth Summit for any commitments that follow to be registered, and then for us to have all the nutrition community, to have a strong accountability framework that holds and continues to hold anybody into account over the years. So if you want and if you can have your commitment registered before the 8th of December, then it means it will be part of the year of action, the compact, and the reporting. If you cannot, it is fine too. I mean, any effort towards improving nutrition are welcome. So don't hesitate to make a plan to register your commitment after December and to put it on the nutrition accountability framework, because you will then enter into the reporting mechanism of the Global Nutrition Report. Every year, we will report on all the commitments and all the progress towards those commitments, no matter which event it has been related to. Okay, Lena? Sí, muchas gracias. Ok, perfecto. Bueno, voy a pasarles entonces un corto mensaje de la parte de Gerda Verberg, la coordinadora del movimiento SUN, y después cerraré yo la sesión. My name is Jennifer Wood, and I'm the coordinator of the Scaling Up Nutrition Movement. And I'm here to tell you that the Nutrition for Growth Summit is coming at exactly the right moment in time, because we are reaching the end of the year of action on nutrition. We have had the food systems, and we are now focusing on nutrition. COVID, but also conflict and climate change has taught us how important it is to nourish people well and to make sure that all forms of malnutrition are prevented, and that nutrition is an investment
at the country level done by the multiple sectors and the multiple stakeholders. The focus needs to be on country commitments, and country nutrition commitments need to be strong because we are further behind due to the COVID impact. So if I can have one ask to you, please come forward with strong leadership and strong commitments on nutrition. Focus on supporting countries to get their nutrition systems right, be it in health, be it in food systems, be it in building resilience or social protection, wherever. Align behind a country and make sure that we prevent all forms of malnutrition or end all forms of malnutrition by solutions that can be owned by countries. I count on you to make strong commitments at Nutrition for Growth, gently hosted by the government of Japan. See you there. Bueno, entonces, ahora vamos a terminar. Entonces, quería decirles muchas gracias por haber hecho el tiempo de participar hoy en este evento. Espero que les haya ayudado a seguir desarrollando sus compromisos. Y también quería agradecer por un momentito a toda la gente que ha ayudado a organizar este evento, como Charlotte del Informe de la Nutrición Mundial y los presentadores, Kyoko del Banco Mundial, también Dimitra y Giacomo también del Informe Mundial de Nutrición, y también a Montse y Tomás, que han estado por detrás ayudando con todo, y a los intérpretes. Entonces, muchas gracias a todos. Harmony, lo siento, Harmony también de UNICEF, que nos ha ayudado muchísimo. Entonces, bueno, muchas gracias a todos. Espero que tengan un buen día y, sobre todo, espero que estén comprometidos con el proceso de N4G, pero yo sé que están todos comprometidos con la nutrición y es por eso que están aquí hoy. Pero les pido también que se involucren al máximo con el proceso de N4G, porque creo que es benéfico para todos. Entonces, muchas gracias y un buen día. Adiós.